అండి, పెన్షన్స్ అండ్ యాన్యుటీస్ కూడా. సో కమింగ్ టు హియర్, యా ఐఎమ్ షేరింగ్ మై స్క్రీన్ అండి. ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్? అందరికీ ఓకే కదా నా వాయిస్? ఎవ్రీవన్ ఈస్ కంఫర్టబులా? యా ముఖేష్. డన్ డన్. సో ప్రీ ట్యాక్స్ కాంట్రిబ్యూషన్, పోస్ట్ ట్యాక్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా? ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా? ప్రీ అంటే ముందుగానే నువ్వు ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్లో ఇంక్లూడ్ చేయకుండా పక్కన పెడుతున్నావు. బికాస్ ఇన్ ద W2 యూ హ్యావ్ నాట్ బీన్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద బాక్స్ 1 బికాస్ యూ ఆర్ నాట్ టేకింగ్ దట్ అమౌంట్ ఫర్ ద ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ థింగ్. అసలు దానిపైన ట్యాక్స్ అసలు ఏమీ పడట్లేదు. క్లియర్? సో ట్యాక్స్ పడలేదు కాబట్టి నువ్వు తీసుకెళ్ళి ఒక దగ్గర పెట్టి మళ్ళీ విత్డ్రా చేసినప్పుడు అప్పుడు ట్యాక్స్ అడుగుతాడు. ఎందుకు ట్రెడిషనల్ 401(k)లో డబ్బులు అడగట్లేదు, ఇప్పుడు ట్యాక్స్ అడగట్లేదు అంటే ఎట్లాగో నువ్వు విత్డ్రా చేసేటప్పుడు ట్యాక్స్ పే చేస్తావు కదా, సింపుల్ రూల్. సో ప్రీ ట్యాక్స్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ వెన్ దే విత్డ్రా దోస్ విల్ బి ఏమవుతాయండి, ట్యాక్సబుల్ అవుతాయి. పోస్ట్ ట్యాక్స్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ లైక్ 401(k) రాత్ ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ బిన్ లైక్ నీకు ఆ డిడక్షన్ రాలేదు, నీకు ఎటువంటి బెనిఫిట్ ఇవ్వలేదు, దానిపైన నీకు ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ అనేది అప్లై అయింది. సో W2 బాక్స్ 1లో దట్ ఈస్ బిన్ ఇంక్లూడెడ్. దట్ మీన్స్ అది ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ పడ్డది, దానిపైన పడ్డది కాబట్టి ట్యాక్స్ ఆల్రెడీ పే చేసినావు కాబట్టి మళ్ళీ నువ్వు ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం ఉందా అంటే లేదు. క్లియర్? సో దీంట్లో ఎవరికైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? లేదు కదా. సో ఐ విల్ మూవ్ టు పెన్షన్స్ అండ్ యాన్యుటీస్ పార్ట్ అండి. సో మీరు 1099R మీరు ప్రాపర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే 1099R ప్రాపర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. So if I check this box like IRA simple works on the similar pattern అని ఎందుకన్నా అంటే దట్ కమ్స్ ఇంటూ ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ చెక్ చేస్తేనే అది లైన్ 4 ఐటమ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ దట్ విల్ బి డెల్ట్ లైక్ ఎన్ IRA, దట్ విల్ బి ఎన్ IRA. ఇఫ్ దిస్ బాక్స్ ఇస్ నాట్ చెక్ దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ పెన్షన్ అండ్ ఆర్ యాన్యుటీ. ఎందుకు ఇట్లా చెప్తున్నారు అంటే IRA రూల్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, పెన్షన్స్ రూల్స్ అనేవి డిఫరెంట్, కాంట్రిబ్యూషన్ లిమిట్స్ ఇవన్నీ మారుతాయండి. బట్ కమింగ్ టు ట్యాక్సబిలిటీ థింగ్, రియల్ టైంలో అవి వర్క్ అయ్యే మెకానిజం వేరు. కానీ ట్యాక్స్ పర్స్పెక్టివ్కి వచ్చినప్పుడు మాత్రం, ట్యాక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వచ్చినప్పుడు మాత్రం IRAని సింపుల్ని ఒకలాగా డీల్ చేస్తుంది. ఇఫ్ దిస్ బాక్స్ ఇస్ చెక్డ్ దట్ విల్ ఫ్లో ఆన్ లైన్ 4. If this box is not checked, that means it's a pension or annuity that will be flown onto line 5. Clear? Am I clear? So I'll explain with a example అండి. I think we have practice returns. 1 second అండి. సో శంకర్ దేంట్లో ఉంది 1099 అన్నిట్లో ఉన్నాయా? అన్నిట్లో ఉన్నాయి ముఖేష్. ఆర్గనైజరా డాక్స్ డాక్స్లో ఉన్నాయి. 1 second. రియల్ టైంలో మనకి ఇట్లాంటి డాక్యుమెంట్స్ వస్తాయండి. సో ఏ డాక్యుమెంట్ ఏంటి అనే విషయం మీకు ఐడియా ఉంటే, ఎక్కడ రిపోర్ట్ చేయాలని ఐడియా ఉంటే దట్ మీన్స్ యువర్ వర్క్ ఈస్ డన్ అండి. సో ఐ విల్ సర్చింగ్ ఫర్ 1099R. దిస్ ఈస్ SSA, దిస్ ఈస్ 1099R. సో ఇఫ్ ఐ సీ దిస్ 1099R, ఇది పెన్షనా యాన్యుటీయా? సారీ పెన్షనా IRAనా? IRA. నాట్ IRA. వై IRA? పెన్షన్. 1099. సో వెన్ యూ సీ నేను కోడ్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ వాట్ ఎవర్ ద కోడ్స్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ IRA ద సేమ్ కోడ్స్ విల్ బీ దేర్ ఫర్ ద పెన్షన్స్ అండ్ యాన్యుటీస్. బట్ అక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే ఈ బాక్స్ అనేది చెక్ అయితే మాత్రమే నీకు లైన్ 4 పైన రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఈ బాక్స్ నేను చెక్ చేయలేదు అనుకోండి, అదేమవుతుంది, పెన్షన్గా ట్రీట్ అవుతుంది. ఐ షో యూ అగైన్. సో వీడిక్కడ అంటే వీళ్ళు ఏం చేసిరంటే వాడు ఏమేమి రిపోర్ట్ చేసిండో చూపిస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఇది ఎందుకు చెక్ చేసిండు వాడు అంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ IRA. ఈస్ ట్రైయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ IRA, దిస్ ఈజ్ పెన్షన్స్ ఆర్ యాన్యుటీస్. క్లియర్? సో let me see other document అండి. let me see other document, this document. So if I see this document, is it a pension or IRA?
Is it pension or IRA? So you are going to check only this box only. It is IRA. It is IRA. It is IRA because IRA వాడు చెక్ చేసిండు యా దిస్ ఇస్ ఐఆర్ఏ సింపుల్. సో ఈ అమౌంట్ ఎక్కడికి ఫ్లో అవ్వాలి? లైన్ 4 లైన్ 5? Line 4. లైన్ 4. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇట్ ఈస్ అండి? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇట్ ఈస్? Normal distribution. నార్మల్ Normal డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో distribution. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఇట్ ట్యాక్సబుల్? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ Yes. పడుతుందా? Yes. యా దిస్ ఇస్ Yes. ట్యాక్సబుల్. దిస్ ఇస్ ట్యాక్సబుల్. యూ క్యాన్ సీ దిస్ ఇస్ ట్యాక్సబుల్. మరి నువ్వు ఇది ట్రెడిషనల్ రాత్ అని నేను ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సింపుల్ థింగ్ అండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రాత్, ఈస్ దర్ ఎనీ ట్యాక్సబుల్ అమౌంట్ అపియరింగ్ ఆన్ క్లెయిమ్ టు ఏ? No. No. నో, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్యాక్సబుల్. సో ఈవెన్ చార్ల్స్ వాడు నీకు క్లియర్గా చెప్తుండే, అరే బాబు ఇది గ్రాస్ అమౌంట్, దాంట్లో ఇది ట్యాక్సబుల్ అవుతుంది, దాంట్లో మేము ఇంత విత్ హెల్ప్ చేసినాం. సో కోడ్ 7 ఇస్ ఎ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బికాస్ ఇట్ హ్యాపెండ్ ఆఫ్టర్ 15.5 years. సో దిస్ ఈజ్ ఐఆర్ఏ, దిస్ ఈజ్ నాట్ పెన్షన్, దిస్ ఈజ్ ఐఆర్ఏ అని క్లియర్గా వాడే చెప్పిండు. బట్ యూ షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఒక సోర్స్ డాక్యుమెంట్ మీకు ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అనే విషయం మీకు ప్రాపర్గా అర్థమైతే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు రిపోర్ట్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. అదర్వైజ్ యూ కెనాట్. మీకు సోర్స్ డాక్యుమెంట్ అర్థం కానప్పుడు, బికాస్ ఈవెన్ దో థియరటికలీ మీరు ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నా కూడా క్లయింట్ వచ్చి ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడు కదా, నేను 15.5 years తర్వాత విత్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇట్స్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో అండ్ సో ఇవంతా చెప్పాడు వాడు ఎందుకు చెప్తాడు? ఈజ్ డైరెక్ట్లీ గివింగ్ ఏ డాక్యుమెంట్. ఇప్పుడు మనకి ఈ క్లయింట్ ఉన్నాడండి మ్యాక్సిన్ ఏం చేసిండు, డైరెక్ట్ నాకు డాక్యుమెంట్ ఇచ్చిండు. డాక్యుమెంట్తో నేను అర్థం చేసుకోవాలి వాట్ డాక్యుమెంట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ. సమ్ టైమ్స్ దేర్ మే బీ లైక్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ పోర్షన్స్ ఉంటాయి కొన్ని. సో అప్పుడు నేను ఏమంటా క్లయింట్ అడుగుతా, అరే బాబు ఇది దిస్ ఇస్ నాట్ క్లియర్, దీంట్లో ఏమన్నా లైక్ నాకు ఇంకా ఏమైనా ఇన్పుట్స్ కావాలంటే వాడిని అడుగుతా. ఆల్రెడీ సోర్స్ డాక్యుమెంట్ చెప్పినప్పుడు నేను ఎందుకు అడుగుతా? సో సోర్స్ డాక్యుమెంట్ని అనలైజ్ చేసుకొని, సో వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐఎమ్ గెటింగ్, లైక్ ఐ విల్ పుల్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ డాక్యుమెంట్. స్టిల్ దెర్ ఈస్ ఎనీ లైక్ ambiguity, like any confusion, so then I will reach out to the client for the more information. Clear? So in this case I was sure that this is taxable, this is traditional IRA, and it is a normal distribution that is happened after 15.5 years, and this is also a IRA, that is not pension. Clear? So ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I'll explain అండి. 1 second. I'll report it on Drake అండి. How the reporting will happen. Yeah, we'll pull out any of the we'll pull out this return అండి. సో ఆల్రెడీ ఉన్న రిటర్న్ తీసుకుంటున్నానండి. సో ఐఎమ్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ రిటర్న్. లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ న్యూ రిటర్న్ అండి. సో మళ్ళీ నేమ్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కదా. సో లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ న్యూ రిటర్న్. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్ ఆర్ క్రియేట్, సో యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ రిటర్న్. సో ఒక ట్యాక్స్ రిటర్న్ కొత్తది స్టార్ట్ చేస్తున్నారండి. సో యూ క్యాన్ సీ ఎస్ఎస్ఎన్ నెంబర్. ఇక్కడ ఎస్ఎస్ఎన్ నెంబర్ ఉందా అంటే, సో ఇట్స్ ఎ మాస్క్డ్ ఎస్ఎస్ఎన్ అండి. రిసిపియంట్ ఇన్ ఇస్ ద ఎస్ఎస్ఎన్ నెంబర్ కదా. క్లియర్? యా. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తా అంటే, సో ఇవి నాకు 3 to 4 సింటాక్స్ కదా. సో ఇవి నాకు 5 నెంబర్స్ ఏం లేవు కాబట్టి ఐ విల్ టేక్ ఇట్ అస్ డైరెక్ట్లీ 555. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ ర్యాండమ్ నెంబర్ అండి. ర్యాండమ్ నెంబర్ 1068. యా. సో నేను ఈ ఎస్ఎస్ఎన్ ఎంటర్ చేయగానే నాకు సాఫ్ట్వేర్ ఏం అడుగుతుంది, ఈ రిటర్న్ ఎప్పుడు లేదు అంటే ఇంతకుముందు క్రియేట్ చేసి లేదు, నీకు కొత్త రిటర్న్ కావాలా? యా, ఐ నీడ్ ఏ న్యూ రిటర్న్. సో వాట్ ఈస్ హిస్ నేమ్? మ్యాక్సిన్ డికాక్. క్లియర్? సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ రిటర్న్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇస్. సో ఫస్ట్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ అయినా నువ్వు రిటర్న్ క్రియేట్ చేయగానే నీ బేసిక్ ఇన్ఫో అడుగుతుంది. బేసిక్ ఇన్ఫో లైక్ యువర్ నేమ్, యువర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, యువర్ అడ్రస్, యువర్ ఫోన్ నెంబర్, యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ ఇన్ఫో అండ్ యువర్ ఫైలింగ్ స్టేటస్. దిస్ ఈజ్ యువర్ లైక్ బేసిక్ ఇన్ఫో అండి. బేసిక్ ఇన్ఫోలో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ రూటింగ్ ఇట్ యాజ్ సింగిల్ అండి. సో నేను సింగిల్ ఫైలర్గా తీసుకుంటున్నాను ఇతన్ని. క్లియర్? సో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ ర్యాండమ్ నెంబర్, బట్ ఇట్ షుడ్ బి మోర్ దెన్ 15.5 years. ఎందుకు? బికాస్ ఐ నో దట్ లైక్ ఇది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కదా, దట్ విల్ బి మోర్ దెన్ ఎంత ఏజ్ వచ్చింది? సారీ, ఐ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద రాంగ్ బాక్స్. కొంచెం అండి. 74. ఐఎమ్ టేకింగ్ అడ్రస్ 74. ఓకే. సో ఫోన్ నెంబర్ ఇవన్నీ ఏమి ఇవ్వట్లేదు. మ్యాండేటరీలీ డైరెక్ట్లీ నేను వీడి అడ్రస్ తీసుకుంటున్నాను. 170 రెడ్ హాక్ రోడ్.
గెట్టింగ్ కదండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. అందరికీ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అగైన్ అండి. 94949. సో ఇవంతా మీకు తెలుసు కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ వెరీ ఫాస్ట్ అండి. ఓకే, సో ఈ బేసిక్ ఇన్ఫో కాబట్టి. సో కమింగ్ టు 1099R, ఇఫ్ యూ హ్యాస్ అ 1099R, ఐల్ ట్రై టు ఇన్పుట్ దిస్ డాక్యుమెంట్ ఇన్ ద 1099R. So when you observe the title of 1099R, when you see the heading of 1099R, you can see pensions, annuities, retirement plans, profit sharing plans, IRAs, insurance contracts. Clear? So 1099R is not only for IRA. There are other things which are related to, there are other distributions which are related to your retirement part. So R stands for retirement. Remember like this, like any income which is getting after your retirement or which is connected with your retirement. So so what is the source document available in this kind of scenario అండి? రిటైర్మెంట్కి సంబంధించిన ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వచ్చినా ఏ ఫామ్ వస్తుంది? 1099. యా, సూపర్ అని. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ, ఐ కెనాట్ జంప్ అండ్ సే లైక్ అరే ఇది ఐఆర్ఏ అని. బట్ నేను ఎప్పుడు చెప్పగలుగుతా, వెన్ ఐఎమ్ షూర్ దట్ దిస్ ఇస్ అన్ ఐఆర్ఏ, వెన్ ద సోర్స్ డాక్యుమెంట్ సే, వెన్ ద సోర్స్ డాక్యుమెంట్ ఈస్ చెక్డ్ విత్ దిస్ బాక్స్. ఓకేనా, ఈ బాక్స్ చెక్ అయి ఉంటే అప్పుడు నేను అనుకుంటా దిస్ ఇస్ ఐఆర్ఏ. అదర్వైజ్ దట్ విల్ మూవ్ అండర్ పెన్షన్స్ అండ్ యాన్యుటీస్. క్లియర్? క్లియర్? Clear. యా. సో కమింగ్ టు, ఐ విల్ ఇన్పుట్ దిస్ డాక్యుమెంట్ అండి. So taxpayer, this is related to taxpayer. TIN number 94. So I'll write it here. 1737778. సో ప్లీజ్ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి రిపోర్టింగ్ పార్ట్లో. నేను 1099 షేర్ చేస్తాను మీకు, మళ్ళీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. 78660. ఎందుకంటే సో డెసిమల్ పాయింట్ 23 ఉంది కాబట్టి దట్ విల్ బి బిలో 50 కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ ద సేమ్ నెంబర్. క్లియర్ కదా? 78660 ట్యాక్సబుల్ అమౌంట్. సో ఇక్కడ ట్యాక్సబుల్ అమౌంట్ నాట్ డిటర్మైన్ అని పెట్టి, ఓకే. 17305. 17305. క్లియర్? సో కమింగ్ టు డిస్ట్రిబ్యూషన్ కోడ్. సో ఇక్కడ చూడండి అండి, డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో 3 డిసేబిలిటీ, 4 డెత్, 1 ఎర్లీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, సో నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. యా, గెటింగ్ కదండి? ఓకే కదా? సో వాట్ వీ డిస్కస్ క్వాలిఫైడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫర్ కోడ్ క్యూ గురించి మాట్లాడినాం మనం. అండ్ వాట్ కోడ్స్ వీ డిస్కస్డ్ అగైన్ అండి? కోడ్ జీ ఫర్ డైరెక్ట్ రోల్ ఓవర్. క్లియర్? మరి ఇంకా కోడ్స్ చాలా ఉన్నాయి కదండి. 1099Rలో ఓన్లీ ఐఆర్ఏ లేదు కదండి, ఇంకా చాలా ఉంటాయి కదా. సో దెర్ ఆర్ ఎనీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రిలేటెడ్ విత్ ద రిటైర్మెంట్ ఫాల్స్ అండర్ 1099R. సో ఇంకా చాలా డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉంటాయి. క్లియర్? సో వాట్ ఎవర్ ద మేజర్ కోడ్స్ మీరు రియల్ టైంలో చూసేటివి, సో విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు యువర్ ఐఆర్ఏ, లైక్ 17 కోడ్ జీ, కోడ్ క్యూ, ఐ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఎవ్రీథింగ్ అండి. క్లియర్ కదా? డెత్, డిసేబిలిటీ. యా, క్లియర్? ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ కదా? సో ఇక్కడ 7 ఈజ్ ఫర్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో ఇఫ్ ఐ చెక్ దిస్ బాక్స్, సో దిస్ ఈస్ ఐ గోయింగ్ టు చెక్ దిస్ బాక్స్ అండి. ఓకే, సో కమింగ్ టు స్టేట్ పార్ట్, it is for California state, California. So payer number is CA 802 57793. State distribution is not given, but withheld are given. 3933. 39 state tax withheld 3933. Clear? Account number 0562. క్లియర్? మీకు ఎవరు క్లియర్ కదా? సో ఇప్పుడు నేను ఐ చెక్ దిస్ బాక్స్ అండి, ఐఆర్ఐ సపోజ్. కాబట్టి నాకు అవుట్పుట్లో ఏమొస్తుందండి? అవుట్పుట్లో లైన్ 4 పైన ఫ్లో అవుతుందా, లైన్ 5 పైన ఫ్లో అవుతుందా? Line 4. లైన్ 4, బికాస్ దట్ బిలాంగ్స్ టు ఐఆర్ఏ. నేను క్లియర్గా చెప్పిన సాఫ్ట్వేర్కి దిస్ ఈజ్ అన్ ఐఆర్ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని క్లియర్గా చెప్పిన. సో యూ క్యాన్ సీ ఆన్ దట్. సో 1040 వాడు ఏజ్డ్ కాబట్టి ఎస్ సార్, మోర్ దెన్ 65 years కదా, ఎస్ సార్. ఎస్ఆర్లో మీరు చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఆన్ లైన్ 4 as taxable amount. క్లియర్? క్లియర్ కదండి? ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? సో క్యాన్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ షెడ్యూల్ 2 in this case?
No, No, why? No. Why? because it is qualified growth. Is it qualified growth? 7 అండి, కోడ్ 7. Yes, Normal distribution. నార్మల్ normal distribution. డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఇస్ దెర్ ఎనీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ 10% పెనాల్టీ? No, No. No, clear. So there is no concept of schedule 2. ఓకే. సో ఇదే దీంట్లోనే నేను సింపుల్గా సాఫ్ట్వేర్కి ఏమని చెప్తున్నా అంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ఐఆర్ఏ అని చెప్తున్నా. సో ఇప్పుడు ఇది లైన్ ఫోర్కి వస్తుందా? లైన్ 4కి వస్తుందా? line 5. లైన్ 5 Line పైన ఫ్లో 5. ఇస్తుంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ యాజ్ పెన్షన్స్ అండ్ యాన్యుటీస్. క్లియర్? క్లియర్? క్లియర్ విత్ దిస్? And for example, if I check it as IRA or super simple, if I put it as early distribution, if I put it as premature distribution or early distribution, what will happen in this case only? How the reporting will flow? Is there any requirement of schedule 2? Yes. ఎందుకు Yes, ఎందుకు షెడ్యూల్ 2 రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది ఇక్కడ? Additional amount. Additional ఎంత taxes. పెనాల్టీ అండి, ఎంత పెనాల్టీ? 10% 10%. సో సెవెన్ ఎయిట్ 10%. డబల్ సిక్స్ జీరో కదా, 7866 రావాలి కదా షెడ్యూల్ 2లో. వచ్చిందో లేదో చూద్దామండి. 7866 వచ్చింది కదండి. క్లియర్? క్లియర్? Yes, sir. యా. Clear. యా. సో సింపుల్ అండి, డిస్ట్రిబ్యూషన్ కోడ్స్ మారుస్తూ ఒక్కసారి మీరు క్లియర్గా చూడండి, మీకు రిపోర్టింగ్ పార్ట్ కూడా అర్థమవుతుంది. ఐ విల్ గివ్ యూ 1099 అవర్స్ అండి, డాక్యుమెంట్స్ మీకు ఇస్తాను. సో కమింగ్ టు పెన్షన్స్ అండ్ యాన్యుటీస్, విల్ మూవ్ టు లైన్ 5 పెన్షన్స్ అండ్ యాన్యుటీస్. సో హ్యావ్ యూ హెడ్ లైక్ పెన్షన్స్ అని ఎప్పుడైనా విన్నారా అండి? లైక్ what is meant by pension? Like my question is what is meant by pension? Line 5 coming, we are moving to line 5 అండి. సో లైన్ 4 took some more time కదా, ఎక్స్పెక్టెడ్ కన్నా చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకుంది లైన్ 4. బట్ ఐఆర్ఏ అందరూ క్లియర్ అనుకుంటా కదా. సో ఐ జస్ట్ ఒక 2-3 టైమ్స్ రివిజన్ చేయించిన, నాకు తెలిసి నేనే రివిజన్ చేయించిన. సో ఒక్కసారి మీరు చదివితే ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే. సో కమింగ్ టు పెన్షన్స్, సో లైన్ 4 deals with pensions and annuities. Okay, so pensions and annuities. Clear? So my question is what is pensions? What are pensions? So let us discuss what is pensions. First meaning ఏంటి, pensions అంటే ఏంటి? What are pensions? What are pensions అండి? మోస్ట్లీ పెన్షన్స్ ఎక్కడ ఎక్కడ వింటామండి ఈ వర్డ్? గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కేసులో వింటాం. Yeah, yes, after retirement. యా, ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ గవర్నమెంట్ మే పే. ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఇది కాన్సెప్ట్ పెన్షన్స్ తీసేసింది, కానీ ఇంతకుముందు ఉన్న వాళ్ళకి ఎట్లా ఉండే, ఇప్పుడు వాళ్ళు రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా రెగ్యులర్లీ దే ఆర్ గెటింగ్ సమ్ అమౌంట్. on monthly basis they సో get. ఓన్ మంత్లీ బేసిస్ దే విల్ గెట్ అండి. కరెక్ట్, కరెక్ట్. పెన్షన్స్లో నేను ఏమంటా అంటే ఈజ్ ఇట్ పేడ్ బై ఆర్ ప్రైవేట్ థింగ్ ఆర్ లైక్ నీ ఎంప్లాయర్ పే చేస్తాడా పెన్షన్స్లో? అంటే ఎంప్లాయర్ త్రూ ఉంటుందా? ఇట్ ఈస్ స్పాన్సర్డ్ బై, లైక్ నువ్వు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తావా? లైక్ నువ్వు జాబ్ చేసినావు అనుకోండి, సో యూ వర్క్ విత్ సో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అండి, టీజీ గవర్నమెంట్. యూ వర్క్ విత్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్. యు ఆర్ అన్ ఎంప్లాయీ దేర్ ఫర్ 30 years. 30 years. 30 years. You are out of the like తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నీకు ఏం చెప్తుంది అంటే యూ వర్క్ విత్ అస్ ఫర్ 30 years. నేను మీకు పర్ మంత్ వి విల్ పే యూ 20,000 రూపీస్. నార్మల్గా ఇలానే జరుగుతుంది కదా, ఇలానే జరుగుతుంది కదా. Yes, sir. బట్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ హియర్ వన్ థింగ్, లైక్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈజ్ మేకింగ్ ఎనీ లైక్ మీకంటూ మీకు పెన్షన్ పే చేయాలి కదా. మీకు పెన్షన్ పే చేయడానికి వాడు ఏదన్నా బయట వెళ్ళి వేరే బ్యాంక్ దగ్గర కానీ వేరే ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ దగ్గర ఏమైనా ప్లాన్ పెట్టుకొని వస్తాడా, లేకపోతే యాజ్ యూజువల్గా అందరికీ శాలరీస్ పే చేస్తున్నట్టు నీకు కూడా ఎవ్రీ మంత్ 20 పే చేసుకుంటూ వస్తాడా? అంటే లైక్ వాడి పాకెట్ నుంచి ఇస్తాడా? సో ఆర్ యూ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ ఎనీ అరేంజ్మెంట్ చేస్తుందా అండి, ఎనీ అరేంజ్మెంట్ ఫర్ యువర్ పెన్షన్? సో ప్లీజ్ అంటే మీరు లైక్ థింక్ ఫ్రమ్ ఏ కామన్ సెన్స్ అండి. లైక్ ఎట్లా అంటే
వాడు డైరెక్ట్గా ఇంతమంది ఎంప్లాయీస్కి పెన్షన్స్ వాడి జేబుల నుంచి కట్టగలుగుతాడు గవర్నమెంట్? ఈజ్ ఇట్ అన్ ఎక్స్ట్రా బర్డెన్? ఎక్స్ట్రా బర్డెన్ అవుతుంది కదా. సో వాట్ పీపుల్ విల్ డూ, వాట్ ఎంప్లాయర్ విల్ డూ, he will make some arrangement with the financial institution. Am I correct? అరేంజ్మెంట్ వాట్ ఈస్ మీన్? నువ్వు అసలు అరేంజ్మెంట్ అంటే ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు అంటే, లైక్ అరేంజ్మెంట్ అంటే నేను ఏమంటాను, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఒక బ్యాంక్ను, ఒక ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అప్రోచ్ అవుతుంది. అప్రోచ్ అయ్యి ఏం చెప్తుంది, అరే బాబు ఎవ్రీ మంత్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పే యూ దిస్ మచ్ అమౌంట్ on behalf of నా ఎంప్లాయీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ జాన్ ఈస్ ద ఎంప్లాయీ, ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ జాన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పే దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఎవ్రీ మంత్. నువ్వు ఏం చేస్తావు, ఆఫ్టర్ ఈజ్ రిటైర్డ్ ప్లీజ్ పే హిమ్ 20,000 ఎవ్రీ మంత్. ఇట్లాంటివి జరుగుతుందా జరగదా? ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇంతే కదండి, రియల్ టైంలో కూడా ఇలానే జరుగుతుంది కదా. సో బికాస్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్, సో ఇంత ఫూలిష్గా ఆలోచించారండి. ఎవ్రీ మంత్ 20,000 ఇచ్చేస్తే అయిపోతుంది కదా, మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక స్పెసిఫిక్గా ఒక అరేంజ్మెంట్ ప్లాన్ చేసుకోవడం, లేకపోతే వేరే ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అప్రోచ్ అవ్వడం. అంటే ఇప్పుడు ఎవ్రీ మంత్ వాడికి 20,000 పే చేసే బదులు ముందు నుంచి ఒక 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 పర్టికులర్ ఒక ప్లాన్లో వాళ్ళు రిజిస్టర్ అయితే ఎవ్రీ మంత్ తర్వాత గవర్నమెంట్ డబ్బులు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అదర్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ విల్ పే జాన్ 20,000 ఎవ్రీ ఇయర్. బట్ కమింగ్ టు పెన్షన్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎంప్లాయర్ స్పాన్సర్డ్, కరెక్ట్? ఎంప్లాయర్ స్పాన్సర్డ్, క్లియరా అండి? స్పాన్సర్డ్ బై ఎంప్లాయర్, క్లియర్? ఎనీ కన్ఫ్యూజన్, ఏమైనా డౌట్ ఉందా దీంట్లో చెప్పండి, నేను అడ్రస్ చేస్తాను మీ డౌట్స్. ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ అండి, మీ డౌట్స్ ఏంటి చెప్పండి. దీంట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా దీంతో? ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ అండి, ఐ డిస్కస్. సార్ పెన్షన్స్ లో ఎంప్లాయీ కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు యా, కదా. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద డౌట్ అండి. యా, సో వినే డౌట్ ఏంటంటే ఎంప్లాయీ ఇద్దరు ఉన్నారు కదా, మరి ఎంప్లాయీ కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాడు కదా అని అన్నారు. ఓకే, యా, ఓకే, పర్ఫెక్ట్. ఇంకా 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 సో ఇఫ్ యూ నో ఎనీ ఆఫ్ యువర్ అంటే ఎనీ ఆఫ్ యువర్ రిలేటివ్స్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ గవర్నమెంట్ జాబ్లో ఉంటే దే ఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ఎన్పిఎస్ అండ్ జీపీఎస్. తెలంగాణలో ఎన్పిఎస్, నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్, లైక్ జీపీఎస్ కూడా ఉంటుందండి. సో ఐ డోంట్ నో ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ జీపీఎస్, బట్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ పెన్షన్ స్కీమ్. పెన్షన్ స్కీమ్స్ ఉంటాయి. అయితే పెన్షన్ స్కీమ్ ఈవెన్ ఎంప్లాయీ కూడా సమ్ టైమ్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాడు. ఎంప్లాయర్ కొంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాడు, ఎంప్లాయర్ తన నుంచి కొంచెం కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాడు, ఎంప్లాయీ కొంచెం కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. ఈ ఫండ్ అంతా ఒక ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ దగ్గర ఉంటుంది, గవర్నమెంట్ బ్యాక్డ్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ దగ్గర ఉంటుంది. ఈ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ ఎవ్రీ మంత్ 20,000, యాజ్ వి సెడ్ ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్, జాన్కి 20,000 పే చేస్తుంది. ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉండదా అంటే ఉంటుంది. ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఉండకపోవచ్చు అంటే యా, సమ్ టైమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద అరేంజ్మెంట్. సమ్ టైమ్స్ గవర్నమెంట్ సేస్ లైక్ మీరు కాంట్రిబ్యూట్ చేయకండి రా బాబు, మేమే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాం, మేమే పెన్షన్ ఇస్తాం. దట్ మైట్ హ్యాపెన్. కొన్నిసార్లు మీరు కూడా ఇంత కాంట్రిబ్యూట్ చేసుకోండి, మీ రిటైర్మెంట్ కోసమే కదా, మీ పెన్షన్ అమౌంట్ కోసమే కదా అంటే ఎంప్లాయీ కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. దట్ మే హ్యాపెన్ అండి. యా, ఇంకా ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ అండి ఇక్కడ? యా, క్లియర్ కదా అండి? ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. సో employer sponsored, so this amount is paid after retirement, కరెక్ట్? మీరు రిటైర్ అయిన తర్వాతనే కదండి పెన్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. పేడ్ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్. పేమెంట్స్ ఆర్ యూజువల్లీ payments are made monthly. Usually the payments are made in monthly payments and monthly payments ఉంటాయి. ఓకే, సో
mostly funded by employer. Sometimes employees మే ఆల్సో కాంట్రిబ్యూట్. ఏమన్నా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా అండి? సింపుల్ కదండి. యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. క్లియర్ కదా? పెన్షన్స్ అంటే అర్థమైందా అండి? మీనింగ్ ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ పెన్షన్స్, గవర్నమెంట్ పెన్షన్స్ గవర్నమెంట్ పెన్షన్స్ కొన్నిసార్లు ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కూడా ఇస్తాయండి. వీల్ కాల్ ఇట్ అస్ కంపెనీ పెన్షన్స్. సో మిలిటరీలో ఉన్న వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ యూస్ టు పే మిలిటరీ పెన్షన్స్. క్లియర్? ఏమైనా డౌట్ ఉందా అండి? పెన్షన్ మీనింగ్ ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా? పెన్షన్ మీనింగ్ ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా? క్లియర్ కదా అండి? పెన్షన్స్ అందరికి క్లియర్ కదా? Yes. సో ఐ మూవ్ టు యాన్యుటీ పార్ట్. సో పెన్షన్స్ అంటే ఇక్కడ జాన్కి ఎవ్రీ మంత్ 20,000 పే చేస్తే ఈజ్ ఇట్ ఎన్ ఇన్కమ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ జాన్? మై క్వశ్చన్ ఇస్ ఇట్ ఎన్ ఇన్కమ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ జాన్? Yes. ఎస్. సో జాన్ విల్ రిసీవ్, ఇన్ దిస్ కేస్ జాన్ విల్ రిసీవ్ 1099 ఫర్ ద ట్యాక్స్ ఇయర్. 20,000 ఇంటూ 12 మంత్స్ కదండి. 12 మంత్స్ లైక్ ఎంత వస్తుందండి? 240,000. 240,000 అండి. క్లియర్ కదండి? సో పెన్షన్ అనేది, సో ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ నీకు వచ్చే ఇన్కమ్ కాబట్టి ఈజ్ ఇట్ ట్యాక్సబుల్ అంటే యా అండి, ఇట్ ఈస్ Yes. ట్యాక్సబుల్. బట్ వీ హ్యావ్ సమ్ మెథడ్స్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఎందుకు ఇప్పుడు దీంట్లో ఎంత పోర్షన్ ట్యాక్సబుల్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అండి. ఎందుకు ప్రాబ్లమ్ ఏమో ఎక్కడ వస్తుంది అనేది ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అండి. సో కమింగ్ టు ద మీనింగ్స్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఫస్ట్ పెన్షన్స్ అంటే ఏంటి, యాన్యుటీస్ అంటే ఏంటి, క్లియర్గా మనం అర్థం చేసుకుందాం అండి. కమింగ్ టు యాన్యుటీస్. వాట్ ఆర్ యాన్యుటీస్? Annuities are nothing but example. So John is a self-employed person అండి. self-employed person. వీడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఈజ్ కన్సర్న్ అబౌట్ లైక్, అరే బాబు ఇప్పుడంటే నేను బిజినెస్ చేస్తున్నా, రేపు పొద్దున నాకు ప్రాబ్లం రావచ్చు, ఎప్పుడన్నా నా రిటైర్మెంట్ తర్వాత నాకు డబ్బులు కంటిన్యూస్ ఇన్కమ్ జనరేట్ అవ్వకపోవచ్చు. సో ఇఫ్ ఐ కాంట్రిబ్యూట్ టు ఐఆర్ఏ ఒకసారి తీయొచ్చు, మళ్ళీ తీసినప్పుడు ట్యాక్స్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో రాదర్ దాన్ నేను ఒక పని చేస్తా, ఐ విల్ అప్రోచ్ అన్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. జాన్ ఏం చేసిండంటే ఈ వెంట్ టు ఎన్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. జాన్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళిండు, కూర్చున్నాడు. సార్ ఇట్లా నేను బిజినెస్ చేస్తాను సార్, లైక్ నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే నాకు ఇప్పుడంటే ఒక ఫిక్స్డ్ లైక్ ఇన్కమ్ ఉంది, ఇక్కడ జాబ్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ నాకు ఆ ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ అనేది మిస్ అయిపోతా. ఈవెన్ ఐ కాంట్రిబ్యూట్ టు ఐఆర్ఏ ఓ సంథింగ్ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్స్. సో దాన్ని లైక్ నేను ఎంతైతే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తానో అంత నేను ఎప్పుడంటే అప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ బేస్డ్ నాకు అట్లా వద్దు, ఐ నీడ్ ఏ ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్. నాకు ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ కావాలండి. ఎవ్రీ మంత్ నాకంటే ఒక ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ వచ్చేసి నా అకౌంట్లో డిపాజిట్ అయితే బాగుంటుంది. సో ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ కూడా నాకు ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది కాబట్టి నాకు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. సో నాకు ఒక ప్లాన్ కావాలి అని చెప్పింది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. జాన్ కూర్చోబెట్టేమనంటే, ఓకే జాన్, నువ్వు చెప్పినావు కదా, సో యువర్ ఏజ్ ఇస్ సో అరౌండ్ 35 years. సో మీ ఏజ్ ఒక 35 years ఉంది కదండి, 35 years ఉంది కదా. సో ఇంకో నెక్స్ట్ ఒక 30 years దాకా, లైక్ లెట్స్ సే లేకపోతే ఒక 20 years దాకా మీరు ఎవ్రీ మంత్ మాతో ఒక 1,000 డిపాజిట్ చేస్తూ ఉండండి. ఎవ్రీ మంత్ మాకు 1,000 ఇవ్వండి. ఒక 20 years వరకు మీరు 1,000 కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉండండి.
ఓకే, లేకపోతే ఎవ్రీ ఇయర్ లెట్స్ సే ఎవ్రీ ఇయర్ 20 ఇయర్స్కి ఎవ్రీ ఇయర్ 1000 కాంట్రిబ్యూట్ చేయండి, అంటే 20,000 మాకు కాంట్రిబ్యూట్ చేయండి. ఆఫ్టర్ యువర్ ఏజ్, ఆఫ్టర్ ఏజ్ 65 ఇయర్స్, లైక్ నాట్ 55 ఇయర్స్, 20 అన్నాం కదా, ఆఫ్టర్ 55 ఇయర్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ మేము మీకు ఒక 1000 రూపీస్ పే చేస్తాం అంటిల్ యూ డై. అంటిల్ యూ డై, మీరు చనిపోయేంత వరకు మీ లైఫ్ టైం మొత్తంకి మేము ఎవ్రీ ఇయర్ 1000 పే చేస్తాం. సో నేను అమౌంట్స్ అట్లా ఇచ్చినాను కానీ బికాస్ ఇట్ మే హ్యావ్ హయ్యర్ థింగ్, లైక్ 10,000 ఎవ్రీ ఇయర్ మేము మీకు పే చేస్తాం. ఎవ్రీ ఇయర్ లైక్ లెట్స్ సే 5కి, మరి అంత ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రాదు. ఓకే, 5,000 అనుకోండి, ఎవ్రీ ఇయర్ మేము మీకు 5,000 ఇస్తాం. మీరు చనిపోయేంత వరకు ఎవ్రీ ఇయర్ మీకు 5,000 వస్తూనే ఉంటుందండి ఎవ్రీ ఇయర్. మీరు ఒక 20 ఇయర్స్ వరకు 1,000 కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉండండి, తర్వాత మీకు ఎవ్రీ ఇయర్ 5,000 వస్తుంది. సో దిస్ ప్లాన్ ఐ యూస్ టు కాల్ ఇట్ as లైఫ్ టైమ్ annuity. సో వన్ ఆఫ్ ద annuity. సో ఎనీవే ఇట్ ఈస్ అన్ annuity. ఏమంటారండి, ఓకే కదా యాన్యుటీ? క్లియర్ కదా యాన్యుటీ? ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా అండి యాన్యుటీ? క్లియర్? సార్ పెన్షన్స్, హలో చెప్పండి. సార్ పెన్షన్స్ మంత్లీ బేసిస్ వస్తే యాన్యుటీస్ ఇయర్లీ వస్తుందా? నో, దట్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్. ఇప్పుడు ఎట్లన్నా మంత్లీ రావచ్చు, యాన్యుటీస్ కూడా రావచ్చు. కానీ పెన్షన్కి యాన్యుటీకి డిఫరెంట్ ఏంటంటే సింపుల్గా చెప్తారండి. పెన్షన్కి యాన్యుటీకి సింపుల్గా చెప్తా ఏంటంటే, పెన్షన్ ఈజ్ పేడ్ బికాస్ ఎందుకు పెన్షన్ నీకు వస్తుంది అంటే, బికాస్ యూ వర్క్ ఫర్ సమ్ ఎంప్లాయర్. నువ్వు ఒక ఎంప్లాయీ దగ్గర నీ లైఫ్లో ఒక 20 ఇయర్స్ వాడికి పెట్టినావు, వాడికి సర్వీస్ ఇచ్చినావు. సో యాజ్ ఎ గ్రాటిట్యూడ్ వాడు ఏం చేస్తాడు, నీకు ఎవ్రీ మంత్ పెన్షన్ ఇస్తాడు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యాన్యుటీ దెర్ ఈస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయర్ లేరు. నువ్వే మార్కెట్ ప్లేస్లో నీ కోసం యువర్ పర్సనల్ ఫర్ యువర్ పర్సనల్ థింగ్ యు ఆర్ బయింగ్ ఎన్ యాన్యుటీ, యు ఆర్ బయింగ్ సమ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్ ప్లేస్. నాకు రేపు పొద్దున ఇన్కమ్ కావాలి కాబట్టి నేను దానికోసం ఒక అరేంజ్మెంట్ చేసుకుంటున్నా. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పెన్షన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అండి. పెన్షన్స్ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఎంప్లాయర్ నీ కోసం చేస్తాడు. ఎందుకు? నువ్వు వాడి కోసం ఒక 20-30 సంవత్సరాలు నీ లైఫ్ని మొత్తం ఇచ్చినావు కదా. యాజ్ ఎ నీకంటూ ఒక లైక్ ఏమంటారు, నీకంటే ఒక అప్రిషియేషన్ లాగా నువ్వు ఇన్ని ఇయర్స్ నా కోసం వర్క్ చేసినావు కదా. సో నీ రిటైర్మెంట్ కోసం కూడా నేను కొంచెం డబ్బులు దాస్తా, కొంచెం డబ్బులు పెడతా అని ఎంప్లాయర్ కొంచెం కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు. ఎంప్లాయీని కూడా కొంచెం షేర్ అడగవచ్చు. ఇద్దరు కలిసి రేపు పొద్దున వాడు జాబ్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈ విల్ బి గెటింగ్ పెన్షన్స్. ఈజ్ దేర్ యాన్యుటీలో ఎంప్లాయర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉందా ఇక్కడ? నో. So in case of pensions and annuities, there may be the periodic payments may be different, maybe monthly ఉండొచ్చు, ఇయర్లీ ఉండొచ్చు. that is different అండి. that is based on the financial institution, based on the insurance company, based on the insurance contract. అది మనకు సంబంధం లేదు. బట్ అండర్స్టాండ్ ద difference between pension and annuity. Pension is given by your it is coming from your employer. It is coming because you have worked for an organization. But coming to annuity is different and you are directly going into a marketplace and you are buying some contracts with the insurance companies. Clear? Any confusion andi? Any confusion? ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా దీంట్లో? ఇంకెవరైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ప్లీజ్. an annuity is a contract. Can I call it as it is a contract with an insurance company? Can I call it as it's a contract with insurance company where you give them money. మీరు ఏం చేస్తారు, మీరే మనీ వాడికి ఇచ్చి, సో యూ గివ్ దెమ్ మనీ. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లేటర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ what insurance company will do అండి, will promise you to pay you back over time.
ఇంతవరకు లైక్ కొన్నిసార్లు ఏమంటారు ఇంకో 20 మీరు 1,000 పెట్టానండి 20 ఇయర్స్కి, నేను నెక్స్ట్ 40 ఇయర్స్కి మీకు 5,000 ఇస్తాం, 30,000 2,000 ఇస్తాం. ద ప్లాన్స్ మే బి డిఫరెంట్, బట్ సో అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యాన్యుటీ అండి. యూ ఆర్ బయింగ్ ఇన్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్ ప్లేస్. నీకు ఇండైరెక్ట్గా నీకు సో జాన్ ఈస్ కన్సర్న్ దట్ అరే బాబు నాకు తర్వాత ఇన్కమ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇన్కమ్ ఉండకపోవచ్చు. సో ఫర్ ఈజ్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ బయింగ్ సమ్ ఇన్కమ్. రేపు పొద్దున రిటైర్మెంట్ తర్వాత వాడి వాడే ఇన్కమ్ని కొనుక్కుంటున్నాడు బయటకు వెళ్ళి. బట్ పెన్షన్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్. పెన్షన్ యూ వర్క్ ఫర్ సమ్ ఎంప్లాయర్ యాజ్ ఏ as a as a sign of appreciation, as a sign of gratitude employer is doing for you, because you work for 20 or 30 years for such a long period. నువ్వు వర్క్ చేసినావు కదా వాడి దగ్గర. క్లియర్? సో అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పెన్షన్స్ అండ్ యాన్యుటీస్ అండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. సో ఈ డౌట్ వస్తుంది కదా మళ్ళీ యాన్యుటీ పెన్షన్ వర్సెస్ యాన్యుటీలో నేను ఏమని రాసుకోవచ్చు? ఐ వర్క్ ఫర్ ఏ కంపెనీ, I work for a company, so they are paying that. So they are paying that. In case of annuity, can I say like this? I'm buying a source of income from insurance company. ఓకేనా వినయ్? ఓకే కదా ఇది? ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఓకే సార్. యా డన్. పెన్షన్స్ అండ్ యాన్యుటీస్. ఇక్కడ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ అండి, పెన్షన్స్లో కూడా ఎంప్లాయర్ ఈజ్ నాట్ గివింగ్ యూ ఎనీ అమౌంట్ ఆఫ్టర్ యువర్ రిటైర్మెంట్. వాడు నీ కోసం ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ దగ్గర డబ్బులు పెట్టి ఆ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మళ్ళీ నీకు ఏం చేస్తుంది? పే బ్యాక్ చేస్తుంది. క్లియర్? సమ్టైమ్స్ యూ అండ్ యువర్ ఎంప్లాయర్ విల్ కాంట్రిబ్యూట్ సమ్ అమౌంట్ టు సమ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లేటర్ విల్ పే యూ. క్లియర్? ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్కి తెలుసు నీకు పెన్షన్ ఇవ్వాలని తెలిసినప్పుడు వాళ్ళు ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ ఎటువంటి నీకు అరేంజ్మెంట్ కానీ చేయకపోతే వాడికి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. సో పీపుల్ లైక్ గవర్నమెంట్స్ యూస్ టు డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండి. ఓకే అండి. సో వీఆర్ ఓకే విత్ వాట్ ఈస్ పెన్షన్, వాట్ ఈస్ యాన్యుటీ. ఓకే చలో అర్థమైంది. బట్ సో కమింగ్ టు ట్యాక్స్ ఇంప్లికేషన్, కమింగ్ టు ట్యాక్సబిలిటీ. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ యాక్చువల్లీ? ఐఆర్ ఈస్ నాట్ కన్సర్న్ విత్ యువర్ లైక్ అరే ఎటువంటి ఇన్కమ్ అని కాదు, ఎట్లా ట్యాక్స్ అవుతుందా లేదా, ట్యాక్సబుల్ నాట్ ట్యాక్సబుల్, దట్ ఈస్ మెయిన్ థింగ్ కదా. దట్ ఈస్ మెయిన్ థింగ్. మరి ఇక్కడ పెన్షన్స్ ట్యాక్సబుల్ అవుతాయా ట్యాక్సబుల్ అవ్వవా అంటే కమింగ్ టు ట్యాక్సబిలిటీ. సో ఫస్ట్ కమింగ్ టు సోర్స్, సో ఇట్స్ అన్ ఇన్కమ్. ఫస్ట్ ఇట్స్ అన్ ఇన్కమ్ కదా. సో హూ ఇస్ ద గివర్ అండ్ హూ ఇస్ ద రిసీవర్? ఫస్ట్ మనం ఇది మాట్లాడుకోవాలి కదా కంపల్సరీ. మనం ప్రతి దగ్గర ఇది మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా. హూ ఇస్ ద గివర్ ఇన్ దిస్ పెన్షన్స్ అండ్ యాన్యుటీస్ అండి? In case of pensions, giver is employer. No. Employer is not going to pay you aunty. That is what is my intention. Company. Financial Company. institution. Financial institution. Can I call it as financial institution or a trustee institution or trustee or some organization, investment organization? Clear? Or some insurance company. Clear? హూ ఈజ్ ద రిసీవర్ అంటే ఐ కాల్ ఇట్ అస్ ట్యాక్స్ పేయర్ అండి సింపుల్గా. పెన్షన్స్లో ఎంప్లాయీ, సో యాన్యుటీలో సో ట్యాక్స్ పేయర్ కదా, ట్యాక్స్ పేయర్ అని పెట్టేసుకుంటున్నాను. ఓకే కదా? క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? సో క్యాన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ ద వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ డాక్యుమెంట్ ఫర్ రిటర్నింగ్ పెన్షన్స్ అండ్ యాన్యుటీస్? సోర్స్ డాక్యుమెంట్ 1099R. క్లియర్? అయితే సో ఐ కమింగ్ టు ద taxability పార్ట్. సో కమింగ్ టు రిపోర్టింగ్ taxability part. సో హౌ దే ఆర్ taxable? ఫస్ట్ అసలు taxable అవుతాయా లేదా? సో పెన్షన్స్ అండ్ యాన్యుటీస్ ఆర్
annuities are income, so taxable, so generally taxable, సో జనరల్లీ ట్యాక్సబుల్ అవుతుంది, కొన్నిసార్లు ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుంది, సో ఐ విల్ చెక్ ఇట్, బట్ జనరల్లీ ట్యాక్సబుల్. సో జనరల్ ట్యాక్సబుల్ కాబట్టి రిపోర్టింగ్ రిక్వైర్డ్ కదా, రిపోర్టింగ్ చేయాలి కదా, ఐఆర్ఎస్కి అయితే రిపోర్టింగ్ కదా. మరి రిపోర్టింగ్ ఎక్కడ చేస్తామండి? Line 5B. యా 1040 లైన్ 5 అని రాస్తున్నానండి, 5B. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్యాక్సబుల్ 5B, కరెక్ట్. ఓకే, పర్ఫెక్ట్ కదండి, పర్ఫెక్ట్ కదా. సో ఐ స్పోక్ అబౌట్ ద జనరల్ రూల్ అండి. సో డోంట్ గో విత్ ద, అంటే ఇప్పుడు పెన్షన్స్ అండ్ యాన్యుటీస్కి ఈవెన్ ఇన్ ద ఈఏ కరికులం, ఈఏ దాంట్లో కూడా, సో యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ థియరీ ఓ సంథింగ్ ఎనీథింగ్. బట్ స్టిల్ నేను ఎందుకు పెన్షన్స్ అండ్ యాన్యుటీస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నానంటే, సో వెన్ యూ సీ లైన్ 5 మీకు మళ్ళీ అదొక అరే ఈ పార్ట్లో అసలు ఏమి డిస్కస్ చేయలేదు, అసలు మాకు తెలియదు అనే ఫీలింగ్ ఉండదు, కాబట్టి నేను దీని గురించి కూడా క్లియర్గా డిస్కస్ చేస్తున్నానండి. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రియల్ టైమ్, మూవీస్ వర్కింగ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్, సో వాళ్ళకి ఇవన్నీ తెలియాలా, ఈవెన్ లైక్ పెన్షన్స్ అండ్ యాన్యుటీస్, ఓకే జనరల్ మీనింగ్ ఇస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. కమింగ్ టు ట్యాక్సబిలిటీ, క్యాన్ ఐ గో ఇన్ డెప్త్ ఇన్ టు పెన్షన్స్ అండ్ యాన్యుటీస్ అంటే నో. ఎప్పుడైనా రియల్ టైంలో వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా, సో డోంట్ గో ఇన్ డెప్త్ ఇన్ టు పెన్షన్స్ అండ్ యాన్యుటీస్, దట్ ఈస్ మై సజెషన్. ఎందుకు అసలు పెన్షన్స్ అండ్ యాన్యుటీస్ గురించి మరి ఎందుకు అంత ట్యాక్సబిలిటీ పార్ట్ గురించి ఎందుకు అంత మాట్లాడట్లేదు అంటే, సో పెన్షన్స్ అండ్ యాన్యుటీస్ రూల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, సో దేర్ కాంట్రిబ్యూషన్ లిమిట్స్ అవన్నీ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయండి. సో అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోనికి వీఆర్ నాట్ ఏ రోబో, మనం అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోలేము. సో మరి నేను యాజ్ ఎ ప్రిపేరర్గా నాకు 1099 నా క్లయింట్ తీసుకొని వస్తే, నా క్లయింట్ సోర్స్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు పెన్షన్స్ గురించి ఉంటే మరి అప్పుడు నేను ఇట్లా డీల్ చేస్తా అంటే, సో గో విత్ ద జనరల్ రూల్. సో ఇట్స్ ఏ మంత్ర ఫర్ పెన్షన్స్ అండ్ యాన్యుటీస్ అండ్ ఐఆర్ఎస్. ఈ రిటైర్మెంట్ దానికి జనరల్ రూల్ అదే. ఇప్పుడు నేను ఇంతకు జనరల్ రూల్ చెప్పిన కదండి, సింపుల్ థింగ్ అండి. వెన్ యూ కాంట్రిబ్యూట్ ఈజ్ ఇట్ ట్యాక్స్ డిడక్టబుల్? ఇది ఒక్కటి చూసుకోండి అండి, ఈజ్ ఇట్ ట్యాక్స్ డిడక్టబుల్? సో గో విత్ ద జనరల్ రూల్ అండి, అండ్ for the purpose of taxation, IRS treats pensions, annuities, IRS and everything retirement income ని సేమ్గా ట్రీట్ చేస్తుంది, సేమ్గా చూస్తుంది, ఒకేలాగా చూస్తుంది. బట్ ద రిపోర్టింగ్ ఇస్ లైన్ 4 మీద IRA, లైన్ 5 మీద పెన్షన్స్ అండ్ యాన్యుటీస్, అంతే, సింపుల్ అంతే. ఈ జనరల్ రూల్ మాత్రం నీకు ఐఆర్ఏలో వర్క్ అవుతుంది, పెన్షన్స్ అండ్ యాన్యుటీస్ కూడా వర్క్ అవుతుంది. General rule. When you contribute, is it tax deductible? Yes. The answer may be no. So if it is tax deductible, I will call it as pre-tax contribution. So if it is not tax deductible, I will call it as post-tax contribution. So coming to pre-tax contributions lo, when you distribute, you will be getting 1099R. Clear kadandi? So when you distribute for the pre-tax contribution, so ee distribution appudu ee distribution same avvalandi, taxable or not taxable? Taxable. Pre-tax contributions, because they are deductible, ఇప్పుడు taxable అవ్వాలా, not taxable? Taxable. Excuse me? Taxable, sir. Am I audible? Taxable అవ్వాలా అవ్వద్దా డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఇప్పుడు? Yes, it is taxable. ప్రీ ట్యాక్స్ కాంట్రిబ్యూషన్స్లో ట్యాక్సబుల్ అవ్వాలా వద్దా? ట్యాక్సబుల్. నా వాయిస్ వినిపించట్లేదా అండి? ముఖేష్, మా వాయిస్ మీకు వినిపిస్తలే ముఖేష్. సమ్మన్ మెసేజ్ రా. యా ఖచ్చితంగా ట్యాక్సబుల్. సో ప్రీ ట్యాక్స్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏమవుతుందండి? ట్యాక్సబుల్. పోస్ట్ ట్యాక్స్? Not taxable. పోస్ట్ ట్యాక్స్ ఆర్ నాట్ ట్యాక్సబుల్. క్లియర్? So I'll go with the general rule అండి.
సో వాట్ ఈస్ ద జనరల్ రూల్? నువ్వు కాంట్రిబ్యూట్ చేసినప్పుడు ట్యాక్స్ డిడక్టబులా కాదా? ట్యాక్స్ డిడక్టబుల్ అయితే ఇప్పుడు ట్యాక్సబుల్, కాకపోతే నాట్ ట్యాక్సబుల్. సో if it is taxable, reported on reported on reported on reported on line B. 5B. 5b, line 5b.